Okay, and topic is secondary growth. You know about secondary growth? Secondary growth means the radial growth of the plant is called radial growth. So the radial growth of the plant is called secondary growth. Radial growth means లావుగా పెరగడాన్ని stem గాని root గాని లావుగా పెరగడాన్ని secondary growth అంటాం. The radial growth of the plant is called secondary growth. Generally secondary growth ఏ plants లో ఉంటుంది? The secondary growth is generally occur in dicotyledon plants, dicots and gymnosperms only. Gymnosperms and so the secondary growth occur in dicots and gymnosperms only. Dicots gymnosperms లో మాత్రమే secondary growth జరుగుతుంది. The secondary growth absent in monocotyledon plants, monocots and pteridophyta plants. Pteridophyta and monocotyledon plants లో secondary growth జరగదు. The secondary growth occur in only dicotyledon plants and gymnosperms. So dicots gymnosperms లో మాత్రమే secondary growth జరుగుతుంది and monocots pteridophytes లో secondary growth జరగదు. Because ఎందుకు? Why? The monocots and pteridophytes do not exhibit secondary growth. Only the secondary growth occur in dicotyledon plant gymnosperms only. Why? Because ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైకాట్ స్టెమ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టెమ్ లో సెకండరీ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ బేసికల్ గా చిన్న పాయింట్స్ తెలియాలి. సో ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ యొక్క ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే స్టెమ్ ఈ జనరల్లీ రౌండ్ గా ఉంటుంది. ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ is round. Okay, the dicot stem low, the stem is round in shape. Then this stem, the vascular bundles are in circular manner. The vascular bundles are arranged in a circular manner. You know vascular bundles and the vascular bundles are in a circular manner lo untayi. Approximately 5 to 20 vascular bundles arranged in a circular manner. So the arrangement of the vascular bundles in a circular manner arranged unte such type of steel is called U-steel. So gymnosperms and pteridophyte gymnosperms and dicotyledon plants lo meeku U-steel ఉండడం వల్ల secondary growth జరుగుతుందండి. Secondary growth జరగడానికి U-steel is one of the favorable condition. U-steel. Whereas in monocotyledon plants, the steel is attractor steel. You know attractor steel means the vascular bundles are scattered vascular bundles are present. So the scattered vascular bundle, that means attractor steel, is not supported to the secondary growth. Only the U-steel is supported to the secondary growth. U-steel ఉంటుంది gymnosperms dicots లో U-steel ఉన్న secondary growth కి సపోర్ట్ చేస్తాయి. అండ్ monocotyledon plants లో ఏంటి స్కాటర్డ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉండడం వల్ల సెకండరీ గ్రోత్ జరగడానికి అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ టెరిడోఫైటో ప్లాంట్స్ లో వాస్కులర్ బండిలే ఫామ్ కాదు కాబట్టి అక్కడ కూడా సెకండరీ గ్రోత్ జరగడానికి అవకాశం తక్కువ ఉందండి. సరే, ద వాస్కులర్ బండిల్స్ ఇన్ సర్క్యులర్ మ్యానర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ దిస్ వాస్కులర్ బండిల్స్ సర్క్యులర్ మ్యానర్ లో ఉంటాయి. ఈ వాస్కులర్ బండిల్స్ డైకోటిలెడన్ ప్లాంట్స్ లో ద వాస్కులర్ బండిల్స్ ఆర్ ఓపెన్ వాస్కులర్ బండిల్స్. Here the open vascular bundles are present. You know about open vascular bundles are present in a dicotyledon plants. The open vascular bundles here, the open vascular bundle. What is the meaning of open vascular bundle? Open vascular bundle means okay, the cambium is present between the cambium. The cambium is present between the xylem and phloem. So the cambium is present between the xylem and phloem is called open vascular bundles. So the open vascular bundles also supports the secondary growth. Secondary growth జరగడానికి open vascular bundles కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి. Whereas in the monocotyledon plants, monocots లో the closed vascular bundles are present. So the closed vascular bundles are not supported to the secondary growth. So secondary growth జరగడానికి U-steel and open vascular bundles are favorable conditions. So the dicotyledon plants only gymnosperm dicot stem, gymnosperm shaped stems lo the open and U-steel is present. So the U-steel and open secondary growth జరగడానికి ఫేవర్ గా ఉంటుంది.
Okay, this is the primary structure of this stem. Stem యొక్క primary structure ఇలా ఉంది. Later, what happened ఇక్కడ secondary growth ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. Secondary growth means the radial growth of the plant. What is called the radial growth of the plant is called, or radial growth of the stem is called secondary growth, or radial growth of the root is also called secondary growth. So secondary growth లో ఏం జరుగుతుంది? ఒక బేసికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నట్లయితే సెకండరీ గ్రోత్ లో సెకండరీ వాస్కులర్ టిష్యూ లేదా సెకండరీ టిష్యూస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సెకండరీ టిష్యూస్ ఆర్ ఫార్మ్. సెకండరీ గ్రోత్ లో సెకండరీ టిష్యూస్ ఆర్ ఫార్మ్ అండ్ సెకండరీ గ్రోత్ లో సెకండరీ టిష్యూస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏంటి యూజ్ అవుతాయి? లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఒకనా లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ లేదా లాటరల్ మెరిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్డ్. Lateral meristome is useful for secondary growth. Lateral meristematic tissue is help for secondary growth. Lateral meristematic tissue avasram and secondary tissue is produced. What is the secondary tissue? Secondary cortex, secondary xylem, secondary phloem ane tarvata chuddam. Okay, so secondary growth lo radial growth jarugutundi. Radial growth jaragali ante enti avasaram? Secondary tissues avasaram. Secondary tissues produce avutayi. Secondary tissues produce kavalante lateral meristome avasaram. Okay, so the lateral meristematic tissue, lateral meristome ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, అది కొత్తగా ఎలా ఫామ్ అయింది, ఫామ్ అయ్యి సెకండరీ గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది సెపరేట్గా చూసుకుంటాం. సో ద స్టెమ్ సెకండరీ గ్రోత్ మనం ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే ఇన్ స్టెమ్ సెకండరీ గ్రోత్ లో సెకండరీ గ్రోత్ ని మనం 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. వన్ ఈజ్ ఇంట్రాస్టిలార్ సెకండరీ గ్రోత్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోండి. వన్ ఈజ్ intrastellar secondary growth and second one is extrastellar secondary growth. So the secondary growth ni 2 parts ga divide chesukochandi. Okana stem lo jarigetatvanti changes nu batti the secondary growth is 2 parts, the intrastellar secondary growth and second one is extrastellar secondary growth. That means intrastellar means the secondary growth or the production of secondary tissues within the stellar region is called intrastellar secondary growth. Extrastellar secondary growth means the secondary tissue or secondary tissue produced or secondary tissue is produced in out of the steel is called extrastellar. So the intrastellar and extrastellar secondary growth are 2 parts ఉన్నాయి. So the basically important bit ఏంటంటే the intrastellar secondary growth దేని వల్ల జరుగుతుందంటే the intrastellar secondary growth vascular cambium వల్ల so the intrastellar secondary growth vascular cambium వల్ల extrastellar secondary growth కార్క్ cambium వల్ల జరుగుతుందండి. కార్క్ cambium. So the carpal cambium is responsible for extrastellar secondary growth. Intrastellar secondary growth, vascular cambium is responsible. So the vascular cambium intrastellar secondary growth ki karanam aithe extrastellar ki carpal cambium karanam. So the vascular cambium ela form avutundi and carpal cambium ela form avutundi ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం. So the first of all intrastellar secondary growth. So the intrastellar secondary growth already explained you. Intrastellar secondary growth means the secondary tissue which is produced within the steel is called intrastellar secondary growth. The secondary tissue which is produced in a stellar region is called intrastellar. So the intrastellar secondary growth is conducted by vascular cambium. Vascular cambium ద్వారా ఇది కండక్ట్ చేయబడుతుంది. Okay. So the extrastellar secondary growth, intrastellar secondary growth lo first intrastellar secondary growth start avutundi. Oka stem lo the first start ayindi intrastellar secondary growth, later extrastellar secondary growth start avutundi. So the first intrastellar secondary growth how start avutundi? That means vascular cambium ela form avutundi. Adi meaning adi. Intrastellar secondary growth ela form avutundi ante vascular cambium ela form avutundi. So ikkadiki randi. The primary stem లో vascular bundles are arranged in a circular manner. Okay, vascular bundles అన్ని circular manner లో ఉన్నాయి. Vascular bundles are open vascular bundles అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. The vascular bundles are open vascular bundles. So the open vascular bundles means, what is the meaning of open vascular bundles? The cambium is present between the xylem and phloem.
So the cambium is called, the cambium which is present in a vascular bundle is called intrafascicular. Intrafascicular cambium is called intrafascicular cambium. Okay, now the point is intrafascicular cambium. Intrafascicular cambium. So the intrafascicular cambium is called intrafascicular cambium means the cambium is present within the vascular bundle. The cambium is present within the vascular bundle is called intrafascicular cambium. Okay, so the open vascular bundle means cambium. Our cambium is intravascular cambium. So the intravascular cambium, especially intravascular cambium is primary cambium is the primary cambium and a primary mesomatic tissue. The intravascular cambium is the primary cambium or intravascular cambium is the primary cambium or primary mesomatic tissue. Later, the tissue which is present between the two vascular bundles, రెండు vascular bundles కి పక్కన ఉన్నటువంటి టిష్యూ ఉంటుంది. So the tissue between the two vascular bundles is called tissue ఉంటుందండి. vascular bundle కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి tissues నే ఏ టిష్యూ అంటాం? This is called medullary rays. So the medullary ray. So the tissue is present between the two vascular bundles, neighbor vascular పక్కన ఉన్నటువంటి vascular bundles మధ్యలో ఉన్నటువంటి tissue ఉంటుంది. The radially elongated parenchyma is present. The radially elongated parenchyma is present between the two vascular bundles is called medullary ray. So the medullary ray is made up of it, already know medullary ray is made up of a parenchyma. The parenchyma is composing with our made up of parenchyma. So during the secondary growth జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? ద సెకండరీ గ్రోత్ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మెడులరీ రేస్ లో ఉన్నటువంటి పారెన్కైమా సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ కేంబియం గా ఫార్మ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతాయండి. సో ద కేంబియం ఈజ్ ఫార్మ్డ్ between the two vascular bundles. So the cambium is formed between the two vascular bundles is called interfascicular cambium. The cambium is formed between the two vascular bundles is called interfascicular cambium. The first one is intrafascicular cambium. Intrafascicular cambium means the cambium is present within the vascular bundle is called intrafascicular. So the interfascicular means the cambium is formed between the two vascular bundles is called interfascicular cambium. So the interfascicular cambium here, important point is the interfascicular cambium is formed from parenchyma or medullary ray. Interfascicular cambium is formed from medullary ray form అవుతుంది. The interfascicular cambium medullary ray is formed by the dedifferentiation process and differentiation. So the dedifferentiation process. So the cambium is formed between the two vascular bundles is called interfascicular cambium. So the interfascicular cambium is formed from medullary rays by dedifferentiation process. So the interfascicular cambium is called secondary meristem. Secondary meristem So the intravascular cambium is called secondary meristem and intravascular cambium is the primary meristem. Okay, this is the primary meristem, this is the secondary meristem. Okay, now what happened? The primary meristem and secondary meristem, that means intervascular cambium and intravascular cambium. The inter and intravascular cambium both are fused to form rendu kalsi oka ring form ayindi. This is a ring. The vascular cambium ring is formed. That's called vascular cambium. This is called vascular cambium. So the vascular cambium another form in the vascular cambium is the
Vascular cambium is formed from intravascular cambium and intervascular cambium. The joining of intravascular cambium and intervascular cambium. So the intravascular cambium కలిసి vascular cambium form అవుతుంది. Right? 1 minute. Okay, the intravascular cambium కలిసి vascular cambium ring is formed. So the interoscular secondary growth vascular cambium is necessary. So now the vascular cambium is in the form అవుతుంది. Now the vascular cambium ring is formed here. A complete ring is formed. So the vascular cambium is a primary cambium. No. Vascular cambium is a secondary cambium. No. The vascular cambium is not a primary cambium, is not a secondary cambium, because the vascular cambium is formed by primary and secondary. Primary meristem and secondary meristem. So the vascular cambium ఎలా ఫామ్ అయింది? ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ అండ్ సెకండరీ మెరిస్టమ్ రెండు కలవటం వల్ల ఫామ్ అయింది. కాబట్టి is not a primary, is not a completely secondary, is not a completely primary. So the vascular cambium is considered the lateral cambium only. దీన్ని lateral cambium అని మాత్రమే పిలుస్తాం. The lateral cambium or lateral meristem. Lateral meristem or lateral cambium. So కాబట్టి secondary tissue produce కావాలంటే lateral meristem అవసరం. Lateral meristem is nothing but lateral cambium. So the vascular cambium is one of the lateral meristem. So lateral side ఉంటుంది. Okay, right? Is common. Later what happened? Now the vascular cambium is present. Now the vascular cambium here, the vascular cambium changes and the vascular cambium produces inner side. Okay, inner side secondary xylem. Inner side end produces the secondary xylem. Outer side secondary phloem is produced. Secondary xylem and secondary phloem is produced from the vascular cambium. So the vascular cambium is a lateral meristematic tissue. Lateral meristematic tissue ఏం చేస్తుంది? సెకండరీ టిష్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని చెప్పాను. సెకండరీ టిష్యూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ది వాస్కులర్ కేమియం ఇన్నర్ సైడ్ జైలం ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వాస్కులర్ కేమియం నుండి వచ్చే జైలం ని సెకండరీ జైలం అని, వాస్కులర్ కేమియం నుండి వచ్చేటటువంటి ఫ్లోయం ని సెకండరీ ఫ్లోయం అని పిలుస్తాం. So the secondary xylem, secondary phloem is produced from vascular cambium. Vascular cambium నుండి secondary xylem, secondary phloem produce అవుతుంది. The secondary xylem produced अपने inner side and secondary phloem produced outer side produces none. So the vascular cambium అనేది inner side secondary xylem, secondary phloem produce చేస్తుంది. Okay, right? So secondary xylem inner side secondary phloem produce చేస్తుంది. ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా the vascular cambium ring ని ఇక్కడ చిన్న పార్ట్ వేసుకుందాం అండి. రెడ్ కలర్ తో వేస్తాను vascular cambium ring. This is the vascular cambium ring అనుకోండి. So now the vascular cambium the vascular cambium ఇలా ఉంది. This is the vascular cambium అనుకోండి for example. Okay, the vascular cambium లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా కావాలంటే vascular cambium లో two types of cells are present in vascular cambium. This is దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? vascular cambium. In vascular cambium two types of cells are present. రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయండి. One type of cells, okay, two types of cells are there. One type of cell is fusiform initials. It is called fusiform initial cell. So one type of cells are fusiform initials and second type of cells are ray initials and two type ray initials. So the vascular cambium lo two types of cells are present. They are fusiform initials and second one is ray initials. Fusiform initials and ray initials are present. Fusiform initials and ray initials. The fusiform initials the fusiform initials produces the fusiform initials produces secondary xylem and secondary phloem. Secondary xylem, secondary phloem produce అవుతున్నాయి. So actually the secondary xylem, secondary phloem is produced from vascular cambium. So the vascular cambium two types of cells are present. One type of cell is fusiform initials and second type of cells are ray initials. Now the fusiform initials
Okay, now particularly the fusiform initials of the vascular cambium produces secondary xylem and secondary phloem. The secondary xylem produced, okay, secondary xylem is produced the inner side, that means towards the pitta, towards the medulla. The secondary phloem is produced outer side, that means towards the periphery, that means outside. So the secondary xylem and secondary phloem produced from fusiform initials. Okay, so next one, second one is ray initials are there. Here ray initials are present. The ray initials produce a secondary medullary rays. Secondary medullary rays are produced. Secondary medullary rays are produced from the ray initials. Okay, so the vascular cambium, two types of cells are produced. The vascular cambium produced secondary xylem, secondary phloem, and as well as secondary medullary rays also. So the secondary xylem, secondary phloem, and medullary rays also produced. So this is the vascular cambium. The formation of vascular cambium ఏ విధంగా ఏంటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందనంటే, రైట్. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్, మనకి అవసరమైనటువంటి బిట్స్ ఏంటి అంటే, ద సెకండరీ xylem, సెకండరీ phloem రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? ఫ్యూజిఫార్మ్ ఇనిషియల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ద ఫ్యూజిఫార్మ్ ఇనిషియల్స్ సెకండరీ xylem, సెకండరీ phloem ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అవుటర్ సైడ్ సెకండరీ phloem, ఇన్నర్ సైడ్ సెకండరీ xylem ఉన్నాం. సో ద ఫస్ట్ సెకండరీ xylem ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా, సెకండరీ phloem ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా అని అడిగితే, సో ద వాస్కులర్ cambium ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసెస్ సెకండరీ phloem. ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది సెకండరీ phloem రండి. So the vascular cambium cells or fusiform fusiform initial cells first cuts or divide అవుతుంది. The first differentiated cells are secondary phloem cells. First secondary phloem cells వస్తాయి, later secondary xylem cells వస్తాయి. Okay, the first differentiated. So secondary xylem, secondary phloem చూస్తే secondary phloem is the first differentiated. Okay, the first differentiated. Okay, the secondary xylem later differentiated. Later అంటే తర్వాత వస్తాయి, phloem తర్వాత వచ్చేటటువంటిది. ఓకేనా, the first differentiated secondary phloem, later secondary xylem. But here secondary xylem produces more than the secondary phloem. Which is produced more? The secondary xylem is produced more and secondary phloem produces less. చాలా తక్కువ వస్తుందండి. వై, ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది సెకండరీ ఫ్లోయమే, తర్వాత సెకండరీ xylem వస్తుంది. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సెకండరీ ఫ్లోయం అయినప్పటికీ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఓకేనా, సెకండరీ ఫ్లోయం అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సెకండరీ ఫ్లోయం అయినప్పటికీ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది సెకండరీ xylem, తర్వాత ప్రొడ్యూస్ అయినప్పటికీ సెకండరీ xylem ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సెకండరీ ఫ్లోయం తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సరే, ఎందుకు అలాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే, ద ఫ్యూజిఫార్మ్ ఇనిషియల్స్ ఆర్ వాస్కులర్ cambium సెల్స్ ఇన్నర్ సైడ్ మోర్ యాక్టివ్. అంటే వాస్కులర్ cambium సెల్ ఉంటుంది కదండి, ద వాస్కులర్ cambium సెల్ ఇన్నర్ సైడ్ మోర్ యాక్టివ్. ఒకనా, మోర్ యాక్టివ్, ఇన్నర్ సైడ్ మోర్ యాక్టివ్, అవుటర్ సైడ్ లెస్ యాక్టివ్. ఒకనా, తక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటాయి. అది మెయిన్ రీజన్. సో కాబట్టి ఇన్నర్ సైడ్ మోర్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్నర్ సైడ్ సెకండరీ xylem మోర్ ఒకనే చాలా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అవుటర్ సైడ్ సెకండరీ phloem లెస్ తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ద సెకండరీ xylem, సెకండరీ phloem is produced. So now I want to show the diagrammatic representation. Now diagrammatic representation చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే, ఇన్నర్ సైడ్ సెకండరీ xylem ఓన్లీ లైన్స్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను. ఇలా సెకండరీ xylem ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఇన్నర్ సైడ్. ఓకేనా, సెకండరీ xylem ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. 1 minute. Okay, now the xylem is produced inner side. Xylem ఇలా ఇన్నర్ సైడ్ ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో xylem ఇన్నర్ సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పటికి ప్రోటోజైలం ఎండ్ అవుతుంది. ప్రోటోజైలం ఇన్నర్ సైడ్కి ఒకనా క్రష్ చేయబడుతుంది, ఇన్నర్ సైడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రోటోజైలం ఇన్నర్ సైడ్ కనబడుతుంది.
So the protoxylem inner side ఉంటుందండి, protoxylem inner side ఉంటుంది. And next one the primary xylem inner side move అవుతుంది, inner side వచ్చేస్తుంది primary xylem, inner side వచ్చేస్తుంది, secondary xylem outer side ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, the outer side ఇంకా కేమియం outer side ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదంతా, కేమియం outer side ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదంతా ఏంటి, secondary phloem. The secondary phloem cells are produced outer side. So the secondary phloem cells are produced outer side. Secondary phloem cells are produced like this. The vascular cambium, the vascular cambium మీకు రెడ్ కలర్ తో ఒక రింగ్ లా వేసుకుందాం ఐడెంటిఫికేషన్ కి. vascular cambium ఒక రెడ్ కలర్ తో రింగ్ లా వేసాం చూడండి. ఓకే, the secondary phloem is produced. Now the secondary phloem ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పటికి primary phloem ఏమవుతుంది, అవుట్ సైడ్ కి వెళ్తూ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, the primary phloem అవుట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. The primary xylem inner side కి వెళ్తుంది because inner side ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి. So the primary xylem produced అక్కడ primary xylem అక్కడ ఏంటి moves towards the inner side. The primary phloem, this is the primary phloem, moves towards the outside move అవుతుంది. So here the important point is the secondary vascular tissues or secondary vascular tissues అనుకోండి, secondary vascular tissues, that means secondary xylem, secondary phloem. The secondary xylem and secondary phloem is considered as the secondary vascular tissues. Okay, they are called secondary vascular tissues. The secondary vascular tissues are produced in between the primary phloem, primary xylem, right? So the MCET point of view లో assertion reasoning లో క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఏంటంటే the secondary vascular tissue is produced. secondary growth జరిగేటప్పుడు secondary vascular tissue ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? During the secondary growth, the secondary vascular tissue, that means secondary xylem, secondary phloem, is produced in between the primary phloem and primary xylem. Primary phloem కి primary xylem కి మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, primary phloem అవుట్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, primary xylem ఇన్నర్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా మధ్యలో ఉన్నది secondary phloem, secondary xylem అండ్ vascular. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద secondary xylem and secondary phloem యొక్క ప్రొడక్షన్ ఎలా. అట్ ది సేమ్ టైం ఏముంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ medullary rays are produced అని మనం medullary rays. Here the medullary rays are produced, medullary rays అనేటటువంటి ఉంటాయి. The medullary rays are produced from the ray initials నుంచి medullary rays అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో రే ఇనిషియల్స్, ఇక్కడ మనం రే ఇనిషియల్స్ ని ఇలా రెడ్ కలర్ తో మీకు లైట్ వేస్తాం. దే ఆర్ కాల్డ్ రే ఇనిషియల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏంటి, సెకండరీ మెడులర్ రేస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సెకండరీ మెడులర్ రేస్. ఇన్ సెకండరీ మెడులర్ రేస్ లో ఫ్లోయం లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ని ఫ్లోయం రే అని, ఫ్లోయం లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ని ఫ్లోయం రే అని, xylem లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ని xylem రే అని పిలుస్తారు. xylem రే. సో ఫ్లోయం లో ఉన్నది ఫ్లోయం రే, xylem లో ఉన్నది xylem రే. సో ద సెకండరీ మెడులర్ రే లో టూ పార్ట్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకనే ఏంటి, ద ఫ్లోయం రే అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ xylem ray. Phloem ray and xylem ray. The phloem ray and xylem ray is present. So the phloem ray is present in phloem, xylem ray is present in xylem. Xylem lo undi xylem ray, phloem lo undi phloem ray. That's all. So now the vascular cambium ఈ విధంగా కట్ చేస్తుంది. ఒకనా ఇన్నర్ సైడ్ సెకండరీ xylem, అవుటర్ సైడ్ సెకండరీ phloem ని కట్ చేస్తుంది. సో హియర్ vascular cambium ఇక్కడ మామూలు జనరల్ గా vascular cambium వేసాను. ఇన్నర్ సైడ్ ఏంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇన్నర్ సైడ్ అంతా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది మనం ఒకనా బ్లాక్ కలర్తో వేసుకుందంతా ఏంటి, బ్లాక్ కలర్తో వేసిందంతా ఏంటంటే లైన్స్ లో వేసింది ఏంటి, సెకండరీ xylem ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ సెల్స్ వేయాలి, సెల్స్ వేయకుండా లైన్స్ వేసాను. అవుటర్ సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదంతా ఏంటి, ఫ్లోయం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్, ఫ్లోయం ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టిష్యూ, lateral differentiated tissue is secondary xylem, but which is more, the secondary xylem is more, which is less, secondary phloem is less, because
The secondary xylem is produced more, secondary phloem produce less. తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Because due to the activity of the vascular cambium cells. The outer surface vascular cambium cell is less active. Inner side vascular cambium cell is more active. So, ఇది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. In between the xylem and phloem కి మధ్యలో మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి చూడండి, ఇక్కడ ఇలా రేడియల్ గా వేస్తుంది ఏంటి, సెకండరీ మెడులర్ రేస్. దే ఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ మెడులర్ రేస్. ఫ్లోయం లో ఉన్నదాన్ని ఓకే ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లోయం రే. xylem లో ఉన్నదాన్ని xylem రే అని పిలుస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ vascular cambium. vascular cambium యొక్క productions. Vascular cambium produces secondary xylem, secondary phloem like this. Okay, right? So this is the intrastellar secondary program. Intrastellar secondary program vascular cambium ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, vascular cambium యొక్క ప్రొడక్షన్ ఏంటి, vascular cambium ఏంటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్లో ద సెకండరీ xylem, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన సెకండరీ xylem ఉంది కదా. సో నౌ ద సెకండరీ xylem, ద టైప్స్ ఆఫ్ సెకండరీ xylem, ఇది నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. రైట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.